Hebu continue. So actually after your Zoom, so unajua venye team anakuwa, mimi ananitolea hiyo. Kwani nakuanga wewe na wewe mtatoka na hapo. Hey, tumefika show. Sasa lazima show itandikwe. Right? Kumefungwa, yes, but kumekubalishwa watu kidogo. Tumepata baraza lab, pale tunaweza piga sinema, but pia iko na restriction ya watu na vile mtakaa. Lakini inaweza endelea. Si tuko na wale watu wetu 8. After hapa where do we go? Watu 8 ideal kwa nani? So Judy, so the reason we didn't want to atukotaka kuifungua is because we can't control the numbers and we didn't want it to leak that we had a thing there because watu normally ukuja venue wakidhani watanunua tickets. You know what I mean? And we didn't want to have to deal with that those altercations at the gate. So the only way to have an audience and still to pick a show hata kama audience ilikuwa kidogo is to offer the 8 guys who had bought tickets to offer them the opportunity to come and watch the show for free because sasa hata unalipisha mtu 8 unawalipisha aje ndio kama ni profit mnatafuta. So we decided to give them the show for free, right? So tukaanza kutuma emails, watu wakasema sawa, now we have an audience. So we had so every person got a +1, so we ended up having 16 people in the audience. Yes. Ikafika mahali Mudhoni akasema, now we have another problem. Only ladies. You wasichana tupu. Sasa itaka tuleta tu wasichana. But you see, madem ndio walikuwa wamelipa. That's true. Is the first one. So, Wamama wanakupenda. Na nijuu pengine huwa sibachi nguo. Wow. Maanisha mama wapendani. Hiyo day ilinifungua tu. Anauliza ati namaanisha wamama wapendani. Lakini tabaki yake. Let's continue. Tunaingoa. So hiyo siku ya shooting ilini open up to one reality. But that's funny. The reality that we might never go back to pre-COVID. Maze, hiyo siku nakumbuka nilikaa kwa hizo viti za audience nikiangalia akina 44 Katule akina Madi na Steve wakiset up. Nikajiuliza, maze tumeingia hapa 7, hawa sasa wana set up na wamemaliza. Last year tukipiga hii show setup ilianza 3 nakumbuka 3 days walikuwa Abeli utapiga rewind kidogo Hakuna kitu hapa. piga rewind mpaka 3 days to TTNT Hapa 3 days hapa. To go 3 days to TTNT. Me and Noni we used to sidebar a lot. this is TTNT1 Yeah. Mimi naongelea 2. 3 days to TTNT2. okay. Number 1, Noni ame/slash budget by half. Nikashindwa, okay. I was told by my boss. Okay. Alafu sasa ndio hiyo ipite tulisikizana blah blah blah. Number 2 was hapo kwa setup. Sasa tume/slash budget but they still want a day for setup and a day for shooting. Nashindwa how? Put it abu yeke kwa budget nione. So me I told her usijali tuta set up asubuhi. Let me tell you. Wait. Kuli wakamoto. I was justified. Look, So, see, no wait. Father ni saliti. Wacha ni Okay, nimeshaitoa Tengo tulieka katikati. tumesikizana fiti na Noni. So you're sure in the morning you'll say we'll set up. Noni akona tashwishi amerusha kwa group. So guys, are you telling me this thing can be kwa group discussion? No wait, teacher. Alinipenda. Kashindwa. Haya sawa, jiongee. No, listen. I've been doing events for a long time, right? There is kuna formula, and the reason we ask for a setup day, right, is because kama kuna timing ya shetani. Sasa mnaharibu. Ilikuwa tu mzuri. Okay, wait. You are lowering the caliber. But wait, let me tell you. Wait. So my biggest fear was that we will try to do that setup the morning of, and then stuff just goes wrong, right? True. And then because that show was happening the same day in the afternoon, we don't have time to fix it. Very true. And then we've already postponed this thing so many times. You guys,
I don't have the budget to keep pushing this thing. Because every time we push, it's costing us But money. then we can't mess up. Right? We can't mess up. I understood This you is totally. it. I understood So, first of all, he didn't even ask me. This guy, let me tell you, he really downplays. He really downplays how severe things are. Just like, Noni, I have an idea. I was talking to 44. I'm like, this is gonna be a problem. This just sounds like conversations for problems. So 44 is like, there's no need for us to set up on Friday. First of all, me and Judy had already ordered lunch. We were so angry we forgot to cancel lunch. That's why It didn't go to waste. It didn't go to waste. Later Friday, lunch tutapeleka wapi? Hakuna mtu kwa hakuna Nani? So we But wanted 155 walikula. chakula. we wanted Jali kulima. Maza unakula marifa. So we weren't doubting Philip's capability. Kuna kadoubt kalikula. No. Philip's capability to do things. Bajali niangalia. What we were afraid of was that something can go wrong. And it's the reason we foreplanned is that we avoid that madness when something goes wrong. You've not been at an event venue and then you remember something that you needed has been sent to Nakuru and needs to come back. Like stuff just goes haywire, right? So what I did, because I understood. I got 40 and our technician Katule. This is 40, this is Katule. I'm so a graphics chaser. So we said, let's go do a technical Reiki. Very detailed technical Reiki. We see raw Safi. Is there a need to do setup before? Aki 40 akaniambia, bro, nini? Unastuka nini? Hii kitu tutaipiga. Uko sure? Hii tutapiga. Usijali, tutapiga. Noni, I swear you have my word. What uko sure? You have my uko sure? Sawa. So, Sinoni ametupenda pale kwa group. Kila mtu anarusha maoni sasa. No, This is Mutua. Lazima ninge confirm na technical. Ni shua wenyewe unategemea. No, you just said you prefer if we set up a day before. Si tuka explain. Mkasema, haya basi. Who is Wacha Mr. Mutua? tujione. After his wife has commented, he comments after. There is no need. Eh. So tumesema na wewe sidebar, there's a need. Oh, there's another sidebar. Bro, chagua ni wako. Ukaona mkasema, okay, fine. Sidebar. Yeah, you I called. You I called. Explain. So huku kwingine pia sele. Unajua si upatananga 5 am kwa gym. Akina sele tunapiga but na notice kuna vile wananiangalia. Kuna cartoon. Sele manze katikati ya wako utaanza. So Philip umesema setup basic for the day. But manze watu wangu walikuwa wanaumia. But Sele na Timo, huge wakikatch. Ukituma kitu, they're the first ones to read no comments. Unajonga tu hapa. Saa ingine inakuanga hauna the right words. So you're like maybe na mimi napigia 40 wangu. Kabla ni lakini bro before the show hapa tuko bado just before the show kuna watu hapa kwa gym tulikuwa tunaumia. People are not okay. Mimi nafikiria they look confident. Mimi najua wako sawa. Ndugu yangu hapa tunapiga weight first rep second rep asema kidogo acheni kimbia kwa choo. Jamaa attention. 2 days. Ewe content kwani hamkuwa ready? Anaingiza baridi kwa nini? inakuanga mimi sijui. Hata ile nyingine ilikuwa hivyo. Every time we are about to go kwa hiyo show kuna ile TTNT1 uliza Brian Bunde alikuwa na show pale Vibes Radio. Tulikuwa tuna take turns kwenda choo. Akiweka ngoma tunakimbia. Mtu mmoja anaenda. Ilisha saa 7 wakati niliangalia nikaona Mr. Uhuru Muigai amefungua. On the day of the show. Hiyo day tunajifinya tuko hivyo sasa ndio hiyo nasikia imefunguliwa. So kwa gym magadheni wagonjwa. Anyway, but that was before the show. Hey, siku ya show. Wewe na Mudhoni aburu dini vita yenyu kwanza. Acha nijipatia cause mko karibu kuniseti. Let me give myself. But you give it. So, again, anything Shetani nani?
Can you please let's stick to the nini. Sorry, boss. I thought we had a script. Let's stick to nini. So now, the morning of the... Atukulala, first of all. Yeah. Because there's something we were doing the night. I don't remember what we were doing. Honestly, I don't But know. I remember we were I on was WhatsApp. wide awake. Yeah. Nilikuwa hivi. We didn't sleep. So I set Daily my alarm. pressure. At around 4, I woke up, set my alarm. Because I had just come from motherhood. Set my alarm. I'm like, 5, I wake up, get ready. 5:30, I'm out. We're supposed to meet at 6. Yeah. Please, guys. My alarm was set for 3 days later. Do you want? It did not ring. The call that woke me it was on a up. Saturday. Yeah. Yes. The call that woke me up was Bob's. Umefika? I'm like, kufika wapi? Niko kwa kitanda. That was 6:05. Nilisema nikipigia 6 mtiaji. Let me chill kidogo to 5 minutes. Me was there like 5:35. Let me tell you. Tulikuwa na nani Samsonia? Tulikuwa na Samsonia. By 6 tulikuwa hapo. everybody, everybody. I found everyone, including the deco guys. Yes. So Philo Everybody anaingiaje for me. hapa? Naoni ako na key. Wasi ako tu okay. Okay. But I How got we there. supposed to get it I done got by there at 6:20. I got there at 6:20. No, I did. Actually, 6:18 hapo. Haikuwa mbaya. Haikuwa mbaya. Anasema mungeset earlier. Ndio hiyo sasa. But why were you creating Yo line. Sasa tumeingia ndani ndio amefungua. Tumeanza set. Manze modoni pressure. Wow. Endo amelala. Ndio party lilimaliza. Nilikuwa nimelala, so nilikuwa na energy kusumbua. So msee wetu wa sound ashaweka speaker place inafaa ikue. Tushamwambia wakiona kamera hapo hivyo uwezi. Hapo ndio guests wanapitia Keep the walkways open. Modoni. I told you guys we should have set up yesterday. kitu ndogo ilikuwa ina happen. Noni ndio huyu. Modoni. Ni speaker. Ni stand ya speaker. We will solve it. Nilikuwa najaribu kuficha white bana. Kuna ingine viti. Watu walikuwa wakaisbi watatu kwa meza. Tukaona hii short 40 akakam bro. Wawili kwa meza. Sisi tulikuwa tumepanga watatu kwa meza. Then hatukuwa tumepewa brief the guests are coming as a couple. Yes. Tukashindwa okay, it's a couple and a third wheel. Right away. Alafu pia 40 akasema wako spaced sana. Hawajazi screen vizuri. So we decided let's do a theater seating. Okay, guys, now see. Msha change setup. She was like, okay, sounds good. But ile ashinga upande ile. Nani aliyosaidia kumove mpaka meza? Mpaka nikabeba meza acheni zenu. But the team Ilikuwa fire. 9 a.m. Si wote tulikuwa hivi. But they were done. The setup was done. Sound check was done. Sound check was done. Everything was done by 9. Lighting, camera, everything was done. In fact, by the atapo okay, so show inaanza saa 7 tunadu nini hours zote. Hata tulipiga lap na Philo. Hiyo ndio sasa hiyo point ndio hata tukuje kwa hii conversation. Hiyo ndio point nilikuwa nimekaa chini nikijiuliza. Tutawairudi kwa hiyo kitu ya kuset up for 3 days. True. It's not necessary. Na hizo 3 days unalipia. Unalipia. Full day. Kwanza kuna venue ilitusumbua sana. Tulitoka. Bless and release. Good thing na hii venue sisi ni members. So hata hii show ni free. Hiyo location hii venue atulipi. As long as you remember. So hapa Selena anafurahi. Hata mkisema setup siku 2. Venue una feel. But sasa I think for we all kwa hizo thoughts kuna point sahi guests wameingia wamesettle. Manze kuna time nilipata Timo na Sele wamekaa kwa couch. Wako tense deadly. Unajua tunaweza jua part of the reason. Yes. Tulienda tukapiga run. Huko nyuma kwa couch. Yes. Believe it or not, there is a chunk ya show hatukuwa nayo. On the last hatukuwa nayo. Yes. Iko resolve. Ilikuwa na build up poa, alafu inajipata ameruka. aina ile ina reward.
Ile ya kanisa. Ya fundraiser. So tulienda Fundraiser. tukarun hiyo nini yote na tukafika kwa fundraiser. Nakumbuka hata nilisinzia. Hata huyo Hiki kinalala. Ati hebu ichape. Kwa maisha yako. Unaona? Imagine na unaenda show so taking advantage of this small things. Kwa maisha yako usanii uko yona nimelala. Hiyo kitu iko na shida. It was a message. Mbona namkanga na nakumbuka mali nililalia. Umse na Avicii. Yaani umechapa 1 hour tu. So nashindwa nimuamshe ama tunamaliza anasema okay so uliachia pale kwa nashindwa bro 1 hour tunaenda na sina katika hiyo point ni sense kama sisi tunaweza bweka hivyo naturally mahali inamaanisha kuna issue si ati ni kuna mahali itafika hii nini kwa pia na mashughuli na pia akishiba ulala kama Butita akilala siku nili-suspect hii place that tumestruggle nayo tangu tu tukiandika hizi lines tangu current tuna struggle na hii point so me immediately hapo nilimekile naitago executive decision wacha ukijana apande stage afanye hii nonsense lakini haioni jua hii naenda kuipiga wembe pale kwa edit na kijana akapanda stage wadau hata kama huyu jamani ng'ombe kuna vitu wanaweza wacha tu tupatiane credit hata ng'ombe utoa maziwa nakwambia alifika kwa hiyo part na hizi ni vitu zinakuja off the cuff kwa stage aliua mpaka nikaanza kujuliza ama hii nugu ilikuwa nayo kusema ukweli hiyo kitu ilikamapo because remember this true story it's a true story so hata hizo mambo za giringiri ni vitu zilikuwa za vile ule mzee alikuwa anakachi na sasa mbona huko unafanya hivyo tukipiga riaso juu analala nililala nikaamka nikasema kitu moja hiyo story inaivisha lakini reward inakosa alafu reward haina weka ulijitafutia reward well and good you are talented mazali weka kwa stage na for the first time mimi same hata mimi nilienda niko like mpaka nikaenda hosi nashindwa mnaharibia wenye waja wote unajua watataka kuiona watashindwa kwani alienda wapi wacha ni www.njugush.ke ni 100 na ukisikia kulipa zaidi cheza kama wewe so hivyo ndio ilikuwa so mimi ilikam tu hapo na mimi actually ni when vile tu nilisema kukiwa na audience after hiyo time mpaka time ya show sasa hebu imagine ungekuwa na audience hata ndio nataka kujua before performance mpaka time una perform hiyo line ulikuwa tu nayo kala line mbaya ama ulikuwa shaijenga ndio kaenda haikuwa nasema ukiwa kwa stage before ngiri come azini ulikuwa umeamua tu unaipeleka hivyo yani before vibaya nilikuwa naamua mimi ikifika hapo ama hiyo ngiri ilikam mapema ukasema ikifika hapo unajua hata ukipika chakula mbaya uletee watu utambia na chumvi tu ndio imeshika chakula iko ready hautairudisha utambia kuliani tu hivyo ndio kweli imekosa niliona mzee ameanza hiyo story ya fundraising kaja vipi mse instructor yezi mwambia ruka hiyo pata tuipendi si wote ruka hiyo wenye nimetoka we don't sorry kitu kama iko nayo utaipaka kwa kalaben kuna malipiga gini kama Ben akikati hapo anaweza kwa meiwai deadly but uliua show ilikuwa matata hiyo show ilikuwa fiti mimi nakumbuka nilikuwa napiga na time pale sijawahi elewa kwa nini tukishajenga content tupige speed run tunakuaga kama tuko 50 minutes yes hata sengine zafika 1 hour hivi ama hata inakuaga 50 hapo 50 but saa 50 kienda stage inakuwa 2 hours mtu one challenge tulikuwa nayo ni show yetu ni short initially tukipiga rally na ndio reason Sele hakuwa na chunks 50 juu initially show ilikuwa inafaa icheze hapo 45 minutes sasa tunapiga rally kwa 30 minutes hii show ni short ama lakini huyu jamaa akipanda stage na naanza ku time show imeingia 40 minutes inaenda 1 hour na hatujafika katikati ako mapema yani na hata wari yangu ni sasa hii show itakuwa refu inaweza hata boje kwa refu ama so naanza kujiambia ayopi kifika tu anaenda hapo karibu na tu atakata atoroke tu kijana ako kwa giri sasa anachekivi time
1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes. Ninaenda tu. Nikasema hai suru, hata kikiungua saa hii. Ni sawa, tuko na show. Tuko na show. Si mnajua jamaa ako standby. Ako standby. Hiki tu. Alafu ni watu 8 tunaweza sikizana nao stories stoke hapa. Isitoke hapa. Ikakuwa refu. Niliweza. But at least yote ilikuwa poa. Yeah. Hata najua kwa editing mlikuwa mnateseka. Tulikuwa na time Nini ngumu na sana. But kuna vitu alinyoa hata kama unasikia. Kuna vitu huyu alinyoa lakini ni sawa, ilinyolewa ni Lazima zitolewe. ndio pia ikimbie hivyo. And so show imefanyika. Sisi zenye Hey! mtuzie na 50. Hey, show imefanyika hata tuwauzie na 50. Hizo zenye tulinyoa. Tuzonge a few minutes. Nika 4 minutes. na hizo tunawapatia bure. So show imemalizika, tumemaliza. Tumetoka na good spirits because everything worked despite everything about Tony speaker. Tumemaliza. Was a big mystery. Wase hawakuwa wanajua nini inaendelea. Kuna kitu Sela aliniuliza hapo backstage. Nikasia fanya Ai. alijishuku sana. Mimi naona ni kama ijaenda mzuri yangu. Hivyo ndo unaongeaga. Unasema kusema unaongeaga kama Mkamba. Kwani hujajisikia? Mimi Mkamba, lakini umeongea aje? Kwani hujajisikia? Nini ndio win free wetu. Ndio win free. Anyway, sawa. Muongezeni segments. Ongezeni zingine mbili. Zingine mbili. Sela amepiga show. Show ni poa kabisa. But sasa yako stage. Yeye ajui feeling si tuko nayo tukiwatch. So yako ako 50-50 juu aku spend time mob kwa stage. Kuweza kutel, unajua kama umekawa nawa unaweza kuwa na ka judgment. So anajishuku. Jizake za kuonja. Sasa anatafuta mtu amwambie Ilikuwa ati alikwambia ukafanya aje? We. karibu nifanye Siniweke kwa next. Unajua feeling ya. Najua Sele vizuri sana kitu anasema tinaona yangu agenda poa. Anatafuta clarification. Na wewe ukamdunga nini? Anakiri siku karibu nifanye hivyo. Nikamwambia show imekuwa poa. Sisi ndio tumekuwa kwa audience. Ngoja editiwe uicheki. Most of the time amespend huko nyuma. Anakuja. Alafu anarudi. Anaenda. So ajaget experience kama sisi hapa waje tuna watch. Sisi tulipokea. Tuli receive. Haya, show imefanyika. Hey! Show imefanyika. Bas. Sasa imeeditiwa, imekatakatwa nini. Sasa ni kuwekelea kwa mtandao. Ilikuwa May 10th. May 10th 10 am. Pale May 9th kwanza tuliflex. Mtandao. May 9. May 9th tuliflex. Kuna kulala kutangu May. Ma projectors zinacheza pale, tunaangalia analytics. Elele. Watu wananunua tickets kwa Some May. wamenunua before. Yeah. Guys actually started, and thank you so much guys. You guys, you are bonkers. You started buying. Kwani unacheka hivyo wewe? You guys, you are really something else. Guys, you bought tickets before the show. Sasa ngori ilikuwa watu wamenunua, because what used to happen is or what happened before before the 10th May is that you buy, ukibuy hiyo 100 kama hata saini bado ni 100 na pia unaweza cheza kama www.njugush.ke. When you buy unatumiwa text ya mkurugenzi ama email ni aje Pendwa. Sasa ni wewe unaangusha. Haya, kata hiyo inakatwa madini. Influence on this guy. So kuna text inatumwa. Text mzuri haijai tumwa mahali pengine ama email. Inasema mpendwa, thank you for buying TTNT2. Utatumwa link on 10th. May 10th, si ndio? So tuko hapa tunasema hawa watu wote wamenunua. Kitu ika happen. Hiyo siku na uliambiwa unatumiwa text ama email. Juu ilikuwa by then ilikuwa either email ama text. We've since changed to email. We'll tell you why. Imefika 10th of May. Hey! 10th May. 10 am. Imefika ni wakati wa juu kila mtu ana doubt. Kuna watu hii kitu Njugush anafanya. Already text zishaenda na email za mpendwa. Utapokea
pokpek. Sasa watapokea pokpok. Ni wakati wa kupokea. Ni wakati wa kupokea. Na- Mimi sitawahi sahau the first 10 minutes. Saa 4 na Na- dakika. The previous day 9th tuko na Kanyi Yeah. ameenda ameongezea RAM like ameangalia kitu yote inaweza kuwa Inaweza go wrong. inaweza go wrong kesho. Juu pia sasa hii ni Kanyi, sasa hii ni party ya Kanyi. Si tushachapa show kama venye umesema Selea yuko sure. Mimi nilishamaliza sasa ni Kanyi. So Kanyi ameangalia kila kitu tumeongezea kama ni tu like kila kitu ya kushow kitu iko sawa. Watu wamenunua kila mtu Kesho ni amepata text. mashambulizi. Watu wanafurahia, hata hawajui tulishoot lini. So they are ready for tomorrow. Kesho yake. Na during hii kubai hapa kwa kubai link ndio ilibidi tukaongezea kinangoge. Juu hiyo wiki ndio ilibidi tuongezea kinangoge. Yes. We were already overwhelmed. Customer service. Yes, customer service. Mlikuwa mpaka na customer care. Buddha. Customer different. care. Different, bro. Hey. So ibidi muongeze namba ingine ya Tech support. support because people kuna wase wako na manini. So 10th imefika. 10 a.m. 10 am. Me the first 10 minutes nidikariganirwo. Sitawahi sahau. Nilikuwa blank. Sababu watu wamekuwa wengi. Nyinyi watu hata nyinyi. Kuna statement mko mnaipenda hapo. Noma. Hey. Sasa kuna statement fulani hapo ilikuwa inavunja watu roho sana. Ati yangu imekataa. Mazee yangu ikubali. Alafu ndio sema yangu yako imekubali. Kwanza Philo alitupanguza machozi. Sana. Wakenya wakasema simu. Alitext hiyo siku akasema Buddha zimekubali zote, Imeweza. simu la pili link mbili zimefungua zote. Na zinaona. Nashinda mlikuwa mnatumia. Kwenye tulikuwa Sasa ngori ni ilikuwa a center. Hata shida si wafungwa. Shida ilikuwa tuko sisi wote hapo. Customer nini line iko hapo. So kwa simu zote complain kama at the same time. Alafu kila mtu aliingia hapo hiyo 10 o'clock. So kuna wase walikuwa na issues were different. But ile yenye ilikuwa main ilikuwa mse ame-disable text ama email za promo. Apati promotional messages. So mtu amelipa but aoni link. Yes. Sioni link. Tukai tunashindwa. Nyenye ni wezi. Tunashindwa nini? For the first 10 minutes ilihang. Yes. So you could not be able to access. Niliuliza Ilihang juu jeshi ilika mob. So behind the scenes kuna kitu alifanya. So after the 10th minute za kaji inaweza kuwa ni nini? Wasi waiti usiwauliza swali. Sijui ni link ya Vasco da Gama imekutana. Na alafu kuna sijui alafu kuna satellite 2 imeshikana na protocol 9. Protocol 4 sijui link 5 DCD what nini. actually according to Kanye changer akaniambia hizo mavitu zote. Akaniambia sasa sijui dami kingi hapa. Unaona hizo vitu zote tunanga. it's this simple. According to Kanye, what was happening si ati hatunge handle hizo numbers. Mlango. What was happening ni mliango. Mliango. Kwa mlango tunafaa zile instruction alikuwa ameipatia nikifika hiyo 10 wase wanaingia. So after 10 dakika ya 10 akarevise hizo instruction akawaambia wase so from now on ingieni moja. So but ina happen at a very high speed. So hamtajua mnaingia moja lakini inaingia vizuri. Sasa hivyo ndio ikaanza kwenda smooth. So hiyo kwanza tulikuwa tunagongana wote kwa tunagongana. Watu wamemachingua wengine so what happened is so tulianza kuwa na ngori very different. So kuna mtu amedisable text zake ama email promo text. So apati zile za super za nini. Sasa hapati and this is part of promo text. Promo email hapati. So anasema nimekula doza zangu. Nimelipa kwanza mara 2. But sasa kabla umuelezee ni namba umedisable. Na ni kweli. So nifanye na email imeingia kabi mpendwa inaweza. So zikaanza kuenda hivyo. So I think for me ilikuwa tu the first 10 minutes. Mimi hizo zingine sikuwa na shida juu ni video nilikuwa na solve. But the first 10 minutes. Mpaka Selea alikuwa ananiangalia juu anajuanga. Unakumbuka hii? Mulikuwa mbaya. In fact, kuna ma breakfast mlikuwa mmeka mnazo. Unajua zikuguswa. Wewe tu ndio ulikula. Unajua a time like that you need something to console you. Kutita alikuwa yako inafanya nauma sausage. Yako inafanya. Si
Unajua pia mimi na background ya YouTube hivi ma research hivi. Mimi na Kanye tulikuwa tunaelewana basi kuna gama nini. But it was good pressure. Given that hii kitu inataka kitu inajaribu kukwama watu wamejaa. Huyu alikuwa na one of the call customer needs number. Ndio na moto. Hata nyinyi mlikuwa mnapata hadi kwa DM. Alafu Wakenya hawajui, unawaambia wa text, they don't know how to they don't text. They want to call you. So you're calling mpaka by the simu ili hang like ilikata tu kufanya kazi. Sasa you're calling like 50 people at the same time, ma texts zinaingia. Hata huwezi solve. Hata mimi nilikuwa kwa DM. Kani amechukua kompyuta akatoka akaenda nao kwa balcony kwa sasa anasikia kila mtu Kani. Mimi niliingia kwa DM napata ati kuna watu wananiambia hajatumia. Guys, I'm in the content department. It's not my job. It's not a big problem. Mimi ninaingilia wapi? Lakini walisaidika. Alafu mkurugenzi pia akiwa kwa room bana, huyu amespecialize na kuleta tension. That's true. Wase in fact ndio clip, check clip. Wase wamenyamaza kwa hiyo nyumba, wako kwa masi. No, just ndio hiyo. Nika get access kwa backend. I think wewe ndio ulinionyesha backend. Ama ni wewe? Nikaangalia. I think ilikuwa wewe. Nikaangalia the number of people. Hiyo backend inakushow already ni watu wangapi wako ndani. Nika realize chief, tuko na tens of thousands wako ndani. Lakini complaints hata tukienda sana ni hata zifiki so 5. Bra, hiyo ni 99% success. Buda tungesema ati sasa wase 3000 wa complain. Mngeona fire. Hiyo ndio shida. Hiyo ndio ingekuwa noma. But the fact that tayari like 99% walikuwa wameingia na wakapata links zao. Nikaambia tu ndugu yangu wadao tuko sawa. Na hizo system hawezi pata chance ya kutest na watu 20k, 30k, 40k. So lazima uingie every face unaingia ni new experience. Asanteni guinea pigs. Sasa tunajua. For me, now we know how to Gori ilikuwa juu kuna wase wanapre hii kitu. Kuna wase hata walikuwa wananiambia ni sawa, mimi siko na juu ya promo, nimebuy ingine na imeenda. I don't mind. Ana buy link mara 2. But on the other side pia kuna jeshi. Hii haiwezi. Hii acha kwani wataenda wapi? Niliwaambia wengi. Kwanza kwa industry. Mimi Hiki tutamake do kweli. Hiyo subject ya issue niliona kwa group kaa 2 zenye nakuanga. Ni mimi naongeleshwa tu lakini talk to me. Kenya is not yet there. Nini? Maisha tu ati weka sijui kitu inge kwa YouTube nini. Nikajiambia wale watasimama na sisi time move nayo. Kuna history ati we are not ready as a country for that. That's the problem. Hiyo ndio shida. The number of people who are having smartphone in this country ni mob sana. Imepita niko nafika mita 10. Hata ilipita. 15 million huko. Na huyo ni mse ako na simu at least in a day yeye uchungulia mara kadhaa. Na unaweza pata hata hajaona TV 1 week ilikuwa tu YouTube TV yake hata labda. Unaona? Sasa inamaanisha tuko ready, tuna need tu mse wa kutrigger hiyo kitu. Tusonge. At least we learn from your experience. Next time tukileta hawa wase walikama wanajua. Hii kitu by the way ilikuwa mbona hujatuwekea pale kwa website? So ni kweli vile umesema kuna wase walikuwa wanaiangalia wanashuku hii kitu haitawaka kama nini. Juu ni kawaida ni nature. Lazima binadamu kuna wenye watashuku. Kuna hata mse anajua kubai wiki ya kwanza. Anaogopa mia yake iogelee. Unaona inaweza ogelea pia juu pia hatukuamini sana unaona. But eventually it's how many weeks 10th to actually tumemark 1 month jana. The system is still running. Iko. Unaweza hata ingia sahi watch. Which means As in it was a success. Na hiyo maybe niseme tu kuna watu wanaongojea Kanye asante mali huko sana for the good work na kuwaka na hiyo pressure. Kuna watu wanaongojea ikuje YouTube. So itakaa tu kwa website for as long as, because again ni vile amesema your smartphone you want to watch it when you want. Sio nitege. So whenever you want iko pale. I think for me kitu nililearn is people
want quality. That's one. Jumse alikuwa anaingia pale anasema guy nimesikia aibu kulipa so naweza lipia wase, and that's something actually came up. Juu kuna mtu pia hana hiyo so what guys walikuwa wanafanya, anaingia DM ananiambia naje Njugush nataka kusikia watu kama 50. Nice. Mpaka leo niko na list hivi sijaimaliza. So mse alikuwa anasema nataka kusikia watu 50. Unaenda ukinini. So one, people want quality. Wanajua kile wanataka, wanajua sawa hii ni quality. They just don't support Kenyan content juu ni local content. Wanataka quality. But for you to be able to achieve the quality, lazima upampin do. So for it to be sustainable, lazima sasa to monetize in these kinds of ways because we want quality, and zile idea kama we uko nazo bro. Zile idea uko nazo kama umse akifanya hivi unaona hiki ni idea boy anakuwa genius. Ukifanya akapewa tu ma chemical za tengeneza hata bomu. Tupatie kazi asitulipue. So I think for me what my take out, maybe tukimalizia, my take out for me is that people are willing and ready to support. You saw what they did to this Kamba guy. Walienda kwa show yake pale Kenya National Theatre and they were actually paying to come and watch. Kitu bado itakuwa YouTube. Wamelea sana ukijana. Yeah, so people demand quality. Yes. And hapa tumeka, I'm glad, I'm privileged to be in some of the guys who are quality controls in respective fields of what we do. So if we have that, na watu huko nje guys are willing to support and they are standing up to support, because for the first time TTNT1 tulienda madent mbaya. I think TTNT1 tuko na dent hatujaiweza kuziba mpaka sahi. But you see for TTNT2 it has been able to sustain itself and do more. You know, in terms of how ingi dent, because if unaingia dent every other show then it's not sustainable. And if TTNT1 or something to go by, vile tunasema watu 55 tunasema watu sijui how many ani wase walikuwa job. Right? So if I'm to do something quality, inamaanisha kuna wase wako job. Right? So when people on the other side are willing, sisi hapa quality tuko fiti. Pale watu wako, they are willing to pay for quality. Right? Then I think the only thing to do ni hizo vitu mbili zikishashikana hivi nikaenda sana. By the way, moral udai ukiwa na madent unapea na quality. Ushaika hivi unaona mbona nani aliacha kufanya kitu fulani? Kitu ilikuwa noma, inatesa, lakini akaiwacha tu. Ni juu anapampin do. Anawapea sare by the way. Unaonanga saa nyingine hata unaonanga huyu akisema kuna kapebi mkurugenzi ajipake mafuta. Unaona saa nyingine msee wapea. By the way unapata ile kitu inaleta si kitu inaweza sustain. Anaifanya tu yani for art. But inafika mahali inakuwa heavy. Mpaka inaanza kuumiza vitu zako zingine. Unapata kuna vitu zako unafanya huku zote unazileta hapo zinakumaliza. So I think it's high time to work together. Creatives wenye wanatengeneza content quality pale waweze kukamna away juu pia audience wenye wana watch mafan pia nyinyi kama mko ready kusupport na tunajua creatives na audience tunaweza work together in a point that mimi sitawahi acha kutoa content fiti sababu niko na support yenu kama mafan unacheki. Nice one. Another group of people I need to big up ni those ones outside the Kenyan borders. Kuna diaspora lakini pia kuna regional Ugandans, Tanzanians nini walikuwa wamechangamka Botswana. Wapi diaspora ni? Diaspora Uganda ni diaspora. Nini? But anyway, big up. They really came through. Mpaka wanauliza hey M-Pesa inawakaje? What do we do? Nini walikuwa wamechangamka mbaya. So shukran. And I think for kuna certain group ya wase walikuwa cause unajua majuu hizi ni vitu ziu happen. They actually pay for content. Right? And that's when achikigi majuu wase wako fiti. Mtu anatoa ngoma moja anaitwa Lil something akona ndai fiti. Hata imbi ni. It's because they do that. And in return they give quality. That's why muziki inatufikia hapa. So diaspora manze walikam na ubaya. Wasana kamniaje? Mimi naambia wase wa state yetu wa watch because they have those groups. So there is that. Kuna wale wase walikuwa na kama wanasema mimi nalipa tena. So if you are here na una feel ni kama the quality ilikuwa because of these gentlemen and ladies here, kuna pay bill iko mahali sijui sijui itawekwa wapi, kuna pay bill iko hapa. For 48169 account ni TTNT2.
kunaweza weka kitu hapo, si ndio? Tutashukuru. Jaribu 3 million tuone itakuwa. Tuone kama ita hold. So I think for me I'm really humbled by wase SPM. Unajua juzi ndio nimejua hii rangi ni ya nini ya SPM basi. Sio kujua umefahamu. Nimefahamu. Yeah, so guys, thank you so much. I think this is where we wrap it. Thank you so much, manze. You really came through. And going forward, I think it's a promise. Unknowingly you guys have made. Juu hamwezi tu wekanga kitu poa, unakaka ulabalu, unakaka sijui suenjoni. Kitu fiti, that's a promise umemake na wase ya quality. Correct. Going forward. Yes. Hata mkurugenzi siku hizi anapelekwa theater. It's a sick show. Napelekwa theater. Sasa nataka tusikie closing remarks za kila mtu. Whatever it is. Tuanze hapo kwa Philip tukisonga. Right. Kila mtu ana gift upewa na God, na sisi yetu tulipewa ni artistry, whatever we do. Na I think it's high time Kenyans waanze kukubali that the same unaweza enda kubai packet ya maziwa ama nini chupa ya maji. Whatever we do is a product. It's a product on its own. It costs money to produce it. So to support, if you love what we do, we guarantee quality. So anzeni and I think this is the future for content in this country. It's hard to produce content for free. Manze ni ngumu jo. It's expensive. It's impossible. Yeah, it's impossible actually. And speaking of which, as Philip Productions, tutaanza drop films the same way on a platform designed to ya Njugush. Kindly support it. Buy those links, buy those tickets. Manze, Indio gift God ametupea. This is the product we create for you guys. So if you enjoy it, kindly, this is the way to go. Mr. Bob, wakubadilisha masura. Mine is only to reiterate. Can you imagine ukiwa na kampuni, you're making a product, people are not buying. Maze, unasurvive aje? Unalisha mtoto wako aje? That's what a lot of us creatives are going through. If you don't buy our content, just try and imagine what we are going through. Yeah, so we'll really appreciate. It's a new world. It's time for a revolution. Let's be part of the process together. Tusonge mbele pamoja. Yeah. For me, I think this is something nilisema ile time tulikuwa tuna debrief juu ya show. For me, I think this season from last year, COVID, whatnot, having had to adjust a lot of things, a lot of how we do our things. I think for me, that's the lesson. Redefining how we do things. Because for me, TTNT2, we've always thought for events, the bigger, the better. True. But the better the profit. As in the bigger the profit. But clearly, it's a complete opposite. It's a new ball game. Yes. So scaling down does not mean bad quality, because that is exactly what we've done with TTNT. And the good news with TTNT2, after TTNT1 tuingia kwa mfuko yenye bado tunaziba, as Kimani has put it, bado tunaziba mashimo mpaka leo. But TTNT2, we broke even, I think, after the first day. Yes, in exactly 36 hours. Exactly, and now we are actually making a profit. So I think for all of us, I think this one cuts across every other, whatever industry you're in, whatever job it is that you do. Yeah, ni redefining to accept these are the times and finding a new way of doing things. Nice. Actually, I was going to say the same thing. For a minute there, we were stuck. And the thing about being stuck, like Butita said, it's a good thing because it forces you to adapt. Adapt or die, right? And at the point where we were at adapt or die, we were lucky that we had a team already in place to help us adapt. Because I think a place where we struggle as creatives, as event people, is that we're so used to doing things a certain way, right? We're so used to doing things a certain way. We can't see past the... Leave me. We can't see... Forgive me. No, we can't see past that way. You know what I mean? So even when we are saying, Goja Corona Ishe, it's because we're hoping we're able to go back to the thing we know. But the thing we've learned now, even with our own experience with TTNT2, is that there's no otherwise. You must adapt. We are probably never going to go back to pre-COVID event ways, right? We're all going to have to figure out a way to adapt so we can survive. And I'm very happy that we are at a place where
I can't say we figured it out 100. We're still figuring it out. Just the beginning. It's just the beginning, but we're in a good place. We're now even going forward, we're able to say, so this thing worked. How do we learn from this? And then I'll build on it so that wherever it is we are going, whether events come back or they don't come back, we're in a good place where we can feed our families. You know what I mean? Yeah. So adapt. I'm very happy that we were able to adapt. Yeah. Nice. So we come to this gentleman, usidanganywe na nywele. Creative director extraordinaire. The lastly remarks. Writer in chief of the comedy forces in Kenya. Okay, that's his remarks. Behind every successful joke, there is Eddie Butita. Umefanya makosa. Take your brother. So unataka kusema kwa mkurugenzi hauko. Not successful. Continue. Ni nini hawa ndakuwa na very easy time pale editing. Kawaida ni wewe Hapa. Actually hii si wewe una edit. Let's continue. One thing that TTNT2 taught me is that in times of crisis, crisis will bring opportunity mpya. Ni vile inakuwaga ngumu kuiona. Ngumu sana. Because now COVID came. What happened. Kuna wase hawatairudi back place walikuwa. But kuna mse pia atakuwa nakaa anasema ile time ya COVID kama kuna time tulikula hii Kenya. Ni time ya COVID. Unaona? So ni lesson poa sana ya yes kuna crisis, but nini hapa ndani tunaweza fanya to maintain art yetu and the same time we make money, unaona? So it taught me usiwahi cancel kitu, tafuta another way ya kuido. Kutoka TTNT2 1 hadi 2 kumekuwa na struggles, but one thing that has been standing out is that we didn't cancel the events. TTNT1 shida na finance, shida na nini, but bado happen. And that's why we were able to get people going to the site before even seeing the product. Because now, courtesy of the dents that we had last year, we were able to prove a case that now people can be able to support us. Now come watch. So me, I got a lesson. In times of crisis, there are some opportunities that are covered with the darkness. Na wase wa ma NGO na watu wa gava wanakuambiaga crisis is equals to budget. Sababu wao wana believing kukiwa na crisis ndio itatoka mahali tuweze kufanya kitu. Wanaicreate. So nimetumia hiyo model pande yetu. Ukiangalia kama US time ya 2008 recession, zile companies zili survive hiyo time ndio bigi mpaka saa hii. Sababu kama tumesurvive time ya COVID. COVID jaisha, tunaomba Mungu tuendelee kusurvive. Kama tulikuwa able kufanya hii show na ikawaka, then ni possible kusurvive vitu zikiwa kawaida. Jisai tushajua si lazima tutafute kitu fulani ya mita 3. Kwa hivyo tunaweza tu jua tutatafuta kitu gani na tufanye event bado ku quality. Another thing, never underestimate the power of a team. Because kila mtu hapa ana Mungu wake. Sema yangu sasa utaniruka tu. Wewe mama yako anaomba asubuhi, mama za watu wengine wanaomba asubuhi, kila mtu anaomba asubuhi. Ukuwe na maisha mzuri. Si wote tumeombeana. Tumepatana kupigana na kitu moja. Yaani hata Mungu anaona vitu zinajialign tu. That's why unapata towards the last day of recording. There is a way things were trying to align themselves. Mara tunaenda recording, mara country inafunguliwa, kuna tu yenyewe tumefight. Kweli. Hatuna option, tutawin tu. So pia ni kitu moja siwezi underestimate. Lastly, thank you. Niambia ni gani tutakata aziendi zote. Haina shida. Uzuri nasema vitu noma. Sasa utakata ni peni jiposti. Hapo kwa butita.ke. Lastly, asanteni kila mtu. Kitu moja nimenotice na hii rende ainanga
ainanga roho chafu kukreditiana. Bob akibadilisha masura kwa edit tutajua tu ni Bob na tutampea credit yake. Noni akifanya kitu tunajua ni Noni amefanya, ni Judy amefanya, which helps in a certain way. Personally, like me, after this there are some opportunities I usually get. Unapata kata sio vile job tumefaa juu tunasupportiana. Nani Samsoni alipiga picha kali TTNT ni yeye by then ndio huyu hapa. So unacheki pia hiyo ni kitu moja kama creatives tunafaa kuiendelesha sana in terms of giving credit where it's supposed to. Sasa tutafuta ya kutoa. Nice. So umesema behind every successful joke There is Eddie Butita. Let's move to madam. I want to agree on that. This guy is very funny. Butita by the way, me nikimit na Butita mucheka. Wewe ni mfani. It's the last remarks. It's the last remarks. Aki amshai. Not praising other men. Umesikia vile amesema? Guy. Okay, sawa. Unajua ni fresh. Hata si unajua sirudi yangi. Okay. Atacheka It was mkia my avocado. turn. My turn. So for me, hiyo Butita amesema a team. Like a team. Hizi vitu zote umesikia. Hakuna mahali unasikia huyu ndo alifanya, huyu ndo akafanya. So having a team is very important. Alafu mimi sana nataka kusema. After TTNT1, me I think nilikuwa nimemalizana na hii story. Like I was so sure. Mimi mambo ya event. Wewe taka show, wewe taka kuchapa stand up. But mimi Kwa nyumba. si tena hiyo story mistake because hai make sense. Tunataka kufurahisha wasi, tunataka kufurahisha mafans. But tunaumia. Like ile kuumia tunaumia na ukimit na msee nje hataki kuona ukiumia. Njugush poa lakini tunaumia. Tunaumia ndani. But after TTNT2 sasa hivi vitu zimechange. Una meet na msee mi kwanza hata kabla niambie mfurahisha umenunua TTNT. Like I have something. Ilikuwaje? Unaona? Like sasa hii kuna na tuna feel poa. Si ati tunakuhanda. Hata ukisema hujanunua na uniambie ni Jonas so mimi nakupea link. Sasa pia hata nikikupea na furahia juu kuna msee mwingine alinunulia mafans. So it made sense. Hii ndio biashara yetu venye Philip amesema. Now it's even making us happy. Sio hapa tu kwa simu unaona Sele uko happy na behind akuangi happy. Now I'm both happy. I'm happy and you're happy on the camera. You are happy. Everyone now is happy. Hata ukiniita aje wakavinye niite mara 100. Me I'm okay now. As long as you're going to watch the show, I am okay. And again nataka tu kuwashukuru. Like sasa tu niwashukuru sana. Mulifanya kitu poa sana. Kununua hiyo link. We are always trying. Si tuna try ulisikia walisema walikuwa na idea kali wakasema wa test waters na sisi. It worked. Thank you so much. Thank you so much. And continue buying hapo tu kwa website. Asante. That's all we had for you. And I think what nikifunga nimalizie hii story. Niko na shoot sasa na need hizi kadi. Okay guys, we have one more guy who has been a pillar in my life. Na tumetoka mbali sana naye. Kama sio yeye singekuwa hii Nairobi. Closing remarks jamaa wa kumatch nguo. Hata ungekuwa London labda. Wapendwa, I think wako covered. Tumewaambia kila kitu wana need kujua. So I think wasanii ndio tunafaa tuongeleshe sasa na sisi wote hapa ni wasanii. Ni hiyo craft yako ya kumanage events hiyo ni usanii. Managerial skills zako ni usanii. Wewe unafanya vitu 50 hii Nairobi, buda unatengeneza graphics, unafanya kazi ya business development, unapiga picha. Hiyo yote ni usanii. Maze. So as artists kile tunafaa tujue ni whatever we are doing is bigger than us. It's bigger than us. Wakurugenzi wapendwa washaamua si tuna support. Tumetest tukaona wako tayari. So sisi ndio tunafaa maze tukaze kamba maze tuendelee kupiga vitu moto. Ex manager Nyasha anaitwa Fakia alinibamba alisema tusiogope kujaribu vitu. Wewe ukifeel maze kisanii, ukifeel maze hii kitu ni deadly, wacha fanya. Sababu Kenyans do not know what they want. But Kenyans know what they don't want. So ile kitu unataka piga lakini usitubebe ufala. Wewe tupatie quality inafaa, si tutasupport. So it's bigger than us. So hii si choice.
it's an obligation, lazima tupige hii kitu juu kuna comment niliona mazee, hata si ni msee aliniambia, kaniambia mazee buda niliwatch hiyo TTNT2 na nikatoka nikapiga shower, nikavaa nguo, viatu na nikatoka nje nikaenda. Nikaanza kutafuta tu mabeshte wangu, tukakaa chini to discuss TTNT2. Sikuwa nimewaitoka kwa hiyo nyumba for 6 weeks. Juu ya depression. In fact alikuwa anakaga kwa bedroom. Alikuwa anaishi na sister yake kwa sito. Sister yake in 6 weeks anaweza hesabu zile time alimuona. Juu alijifungia, hata curtains hakuwa anafungua, alikuwa anakaa in darkness for 6 weeks. Aliwatch TTNT2 akatoka nje for the first time in 6. Hiyo kitu ndio ilifanya, yani iliweka tu stamp. It's not about you team. It's not about you akavinye. It's the impact. It's bigger than you. So nayo kaende sana. Wow. Kumbe we had a better closing remarks on that side. So I think that's all, but kuna kitu nani amesema, it's quite interesting if you really think about it, because art for the longest time imekuwa nikaa hobby. Nikaa hobby. So think of someone ana produce maziwa na ntumia maziwa, ana produce maziwa alafu anaiwekanga pale in case hadi chezo hapo kwa hiyo maziwa, kwa hiyo penye ameweka kwa hiyo station utalipwa. So wewe unaenda unatengeneza maziwa unaweka pale maziwa mala, maziwa nini, alafu unaongoja umetoka ngapi tu bob. Okay, sawa. So I think it's going ahead and as you said it's bigger than us. And there's vile tunasema watu 55, there's even a bigger number yenye haingeweza kukua hapa because Abel akona kamera kidogo. So thank you so much guys for the support. If you still want to watch it, it's www.njugush.ke. Let's say it together. www.njugush.ke. Asante sana. Na pia kama unasikia ni kama uliona alafu ukaona yenyewe hawa watu walijaribu na sasa ndio umerealize haya ilikuwa quality, kuna paybill number paybill number 448169, account number TTNT2. Asanteni sana. Hey!